Okay, this truck doesn't start. I'm gonna check the transmission range sensor. Esta troca no prende. Voy a checar en la transmisión un sensor que lleva adentro que se llama traduciéndolo al español sería el sensor que checa de las posiciones de la palanca de velocidades. Pero en este video corto que voy a hacer ahorita voy a enseñarles, voy a mover la troca y no prende. Sí, necesito moverla de aquí a allá para poder trabajar mejor. I'm gonna move the truck from this part, from this side to the other side, so I can check it better. And I'm gonna show you how to start the engine, just in case, in an emergency, in case you get stranded at the parking lot or somewhere. If the starter works, sí, la marcha trabaja. Y en esta forma también pueden checar cómo es que si su marcha está buena o está mala. And this procedure I'm gonna show you you can test with this procedure. I'm gonna show you can test the starter if it's good or not. See, I'm gonna show you right there at the relay. There, you need to set the parking brake on. Put the parking brake. And make sure you got the truck and park. Sí, para antes de esto, de ir allá afuera, pónganle el freno de mano y estén seguros que esta palanca esté bien en park, en el park. Y vamos a poner la llave, pero no la vamos a dar vuelta. Vamos a nada más a ponerla así, que esté prendida, porque no prende, ven, no prende. Sí, la vamos a dejar ahí para cruzar allá los alambres y prender la camioneta. So I'm gonna left the key on right here. Make sure this one is in park and with the handbrake on. See, don't left the truck in gear, because if it's in gear, it's gonna start the engine and it's gonna cause an accident. No dejen la palanca esta en velocidad porque puede causar un accidente a la hora de prender la camioneta. Como no va a tener, va a estar en velocidad y a la hora de prender el motor ahí, boom, se va a ir. So make sure this one is in park and with the handbrake on or the emergency brake on. Pongan el freno y la palanca en parking y el switch lo vamos a poner así, que esté prendido. We're gonna left the key on. And let's go out here. A quick video just in case you get stranded at the parking lot or to test your starter. See, so you don't have to call the wrecker to pull you. Sí, no van a tener que llamar a la grúa en caso de que se quede su camioneta tirada en un parqueadero o algo y no prenda, para checarla si funciona la starter, la motor de arranque. Vamos a checarlo si funciona o no funciona, y también para prender la camioneta. Como ven, ya la dejamos allá en park y con la llave puesta, sí, para que prenda. So we got the park right there, the lever park, and this is on this truck. This is a 2011 Ford F-150 with the 3.5 liters. Check on the book or check on the web which one is your starter relay. See, your starter relay. Check first which one is. In this case, this one is the starter relay. Okay, and I'm gonna show you to know which terminal it's the one that you need to jump. See, you need to do this. I'm gonna show you. In this case, we have no power on any of these two terminals. One of these terminals should have
current from the switch, and one of these should have current from the battery. You need to jump the one that comes from the battery closer to it. Like in this case, we got this one and this one. See, this and this, we got it together. And this one and this one, this is the one comes from the switch, and this is the ground from the computer. Never jump this with this, okay? ¿Cómo vamos a saber cuál es la terminal que vamos a brincar? Bueno, esta terminal, una de estas terminales siempre tiene corriente porque viene de la batería, sí, directa de la batería, no directa, pero de un fusible que viene conectado a la batería. Y esta, por ejemplo, en este caso va a ser esta, la terminal que está cerca es la que vamos a brincar porque es la que sigue, la que va a la starter, sí. En este caso es esta y esta, sí. Nunca brinquen esta y esta. Para saber cuál es la que van a brincar, tienen que, por ejemplo, ahorita tenemos la llave puesta. En este caso, si sus camionetas está bien o si sus carros está bien, de todos tendrían corriente en una de estas y en una de estas, ok. You should have, if your truck it's okay, the circuit, you should have current on one of these. Like in this case, we have current right here, and one of these with the key on. How you gonna know it? Well, turn the key off. Like right now we have the key on, but we have no power because we got a bad circuit on this truck. But like, let me remove this other. We got the key on. I'm gonna show you. This is for the blower motor. See, I'm gonna show you on this other one. See, this at current, and this one have current. I'm gonna turn the key off. See, I'm gonna turn the key off. See the light, it turns off, okay? So this one is the one that have current from the switch, and this one is the one that have current from the computer. Never jump these two, never, because you're gonna burn your computer. And this one, this is the other one, we have current all the time, see, from the battery. So you need to jump to check. Like right now, to check the blower, you can jump this one to this one, and then you're gonna have blower. Well, in this case, it's the starter. Let's put this one back in, and right here, see, and we got it. Como vieron, ¿verdad? Les enseñé, cierren para cómo van a saber cuál es cuál. Este tiene siempre de la batería y esta tiene corriente del switch. ¿Cómo van a saber? Bueno, pongan la llave para adelante y si tiene corriente en los dos, cierren la llave, y la que pierda la corriente cuando cierren la llave, esa es la que no van a brincar, ¿sí? Esta no. This don't, okay? Just this to this. Entonces van a brincar la corriente como de esta que está cerca de esta otra, y van a ver si está funcionando su starter o van a prender la camioneta, ¿me entienden? O en este caso, este otro que es del soplador del aire que quité para darles un ejemplo, porque en este no tengo corriente, ¿sí? So, voy a poner este en su lugar, y aquí este lo voy a poner aquí, y voy a brincar aquí las terminales que están aquí, que es esta con esta, ¿sí? Voy a brincar esta con esta. We're gonna jump this with this, and this is gonna activate the starter, okay? Never jump these two, never, because you're gonna burn your computer. Okay, this one with this one. Okay, let's jump it. Voy a poner la llave y voy a brincar estas dos terminales que les he enseñado, que es de la corriente, la que manda corriente de la batería a la starter. Okay, I got a jumper wire, a small wire, see?
I'm gonna jump this. Don't let the wire in there. Just to when you hear the engine, it runs. Take it off, okay? Because this is just like when you turn the key on and then you let it go. See? Voy a darle aquí, no dejen este cable puesto porque la starter va a estar corriendo todo el tiempo. Nada más como cuando le dan marcha y sueltan la llave, ¿ok? Vamos a darle aquí. Ahí está, es todo. See, that's it. Just touch it, start the engine, and that's it. Okay? So that's how you're gonna test whatever you wanna test on these relays. If something is like this one is the blower, to check the blower if it's working or not, to check the compressor if it's working or not, or whatever. See? Okay, that was a quick tip. Just to, in case you get stranded at the parking lot or somewhere else, you can just jump right there, those terminals. Or when you want to check the blower, or when you want to check the fuel pump, or when you want to check whatever you want to check, those terminals you need to check. And how you gonna know it? With the key on, with this one of these. If you got current, when you have the key on, well, that's those terminals, don't jump them. No brinquen nunca las terminales en las que están juntas cuando ponen la llave, como les enseñé. No las brinquen porque van a quemar la computadora o alguna otra cosa. Okay? So let's move this truck to the other side. Después de que muevan la camioneta, ¿verdad? Ya la pueden apagar normal, pero ya no va a prender. Tiene que volver allá al cable. Si necesitan apagarla otra vez, tienen que volver a prenderla otra vez, tienen que ir allá al cable otra vez y brincarlo. Pero de que va a apagarse, pues se va a apagar normal. See, this truck is gonna, if you want to turn it off, it's gonna turn off normal. But if you want to start her up again, you need to go over there and jump that wire. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel for more tips and for more videos. I got hundreds of videos I need to upload. Maybe I'm gonna upload this one because this one it's good and it's easier to understand. Well, it's a quick tip, not too easy to understand. Maybe you not understand me very well, but it's a quick tip. See, to save money or from the wrecker, or maybe you get stranded right there at the coal. Right now it's getting the bad days when it's raining or when it's snowing or whatever. You need to move your truck, and you need to whatever thing. So you know how to start the engine right there without going under the car. See, así no tienen que meterse abajo del carro. Y si están en un lugar que, por ejemplo, se les quedó la camioneta y no hay, pues a veces no hay para la reca o para algo, ahí mero, préndenla y ya pueden mover la camioneta y ya está listo. Muchas gracias por ver el video. Vamos a mover esta camioneta de aquí. Vamos a quitar el freno de mano. Let me move this truck from here. Y gracias por ver el video, y no se olviden de suscribirse para más tips, para más videos, y ahí los vemos. Are you in need of auto repair? Or do you want to make sure your car is running right? Then turn to a technician, Gabriel Auto Technician in Laguna Heights. Turn to Gabriel for complete auto repairs and full service maintenance. They are AC certified and in full computerized diagnostics. They will service your heating and AC, fan bills, Thank you very much. See you later. Yes, oil changes and tune-up. It's Gabriel Ahí nos Auto vemos. Technician at 413 Highway 100 in Laguna Heights. Open Monday through Saturday. Turn to the technician, Gabriel Auto Technician. Gabriel Auto Technician in Laguna Heights.